washed my hands while trying to cook my old man's mutton broth. My fat, boss-eyed baby was crying. I believe she's a little bit off. Mummy! The meat all got burnt to a cinder, which made my old man very wild. Then he threw the whole lot through the window and smashed me on the nose with the child. I really loved the book. The book was fantastic. It was a great view of London, a very different kind of view of Victorian London and of musicals, and the whole musical world and entourage, plus, of course, the Jack the Ripper myth, plus the whole depiction of London as this kind of fulcrum of ideas and change, and culturally and politically and socially. London was in a real upheaval at the end of the 19th century. So there was so much, it was such a layered piece of work. And at the heart of it was this story of Lizzie Cree and the trial of Lizzie Cree. Ich bin Inspektor Kildare von Scotland Yard. Ich ermittle in einer Serie von Todesfällen, bekannt als die Limehouse Golem-Morde. Am Radcliffe Highway hat er einen ganzen Haushalt abgeschlachtet, die Woche zuvor eine Prostituierte. Inspektor Kildare? Ich habe da vielleicht eine Augenzeugin in Limehouse. Ich kann nicht sagen, was ich weiß. Bitte helfen Sie mir. Ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen nichts zustoßen. Wer war am 24. September hier? An diesem Tag waren es 4 Männer. In der Zeitung stand, das sei ihr erster Mordfall. Scotland Yard will mich zum Sündenbock machen. Die Öffentlichkeit will Blut. Der Golem beschafft es. Derjenige, der zusieht, vergießt nicht minder Blut als der den Hieb ausführt. Wie viele Menschen müssen noch sterben, bevor der Golem gefasst wird? Du bewahrst mein Geheimnis und ich bewahre deins. Der Golem ist noch nicht gefasst. Meine Zeit zu vergeuden kann Menschenleben kosten. Ich glaube, der Golem verfolgt mich. Ich werde das verhindern. Das garantiere ich. Wir tragen alle eine Maske, oder nicht? Hier sind wir wieder! This is my favourite period of English history. I absolutely love it. I've got a book called Lost London, and my house in London is built in the 1880s as well. So I'm completely obsessed with this period of history, and they have just brought it completely to life. But it's also got its own style, its own sense of world. You know, the theatre. This is probably not quite like exactly like a Victorian vaudeville theatre of the time, but it's kind of very influenced by the macabre and William Blake, and so the film has its own style, its own palette, which is just so beautiful and terrifying, and really fun to be in.